osobola okugamba nti Uganda esalawo 2026 fe tukugamba nti wesibe 2 onaawulira kubanga embeera nga bwogitegeera yabunkenke buli wamu bwetwogera sawa ziri 8 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okulayika nti atuuka wali kakiiko k'ebyokulonda okulayika nti asunsulibwa okwegatta kwabo abataano abamaze dda okulayika nti basunsulibwa okubeera nti naye avuganya era gwolabaawo ye Secretary General w'ekibiina oba Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lungo yagenda mu maaso n'okulayika nti ateekayo empapula zonna ez'abasayibwa okulaba nti nabo babeera n'omukisa okuba nti bavuganya mu kalulu akajja aka 2026 ebifaananyi nga bw'obiraba babitaddeyo bye basuubira okulayika nti bakozesa ku posters mubaka ate ndaba wano gwe bayita ajje abeereko ate ebyannyonnyola waliwo bw'obojjukira mu 2021 waliwo ennyingirawo Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayingirawo ng'agenda okusingana byabakama ku mmeezi eyo abasinga ne batandika n'ogikozesa n'ogikolamu challenges ez'enjawulo tulinze tulabe ku mulundi guno mbeera butya bwegenda okulayika nti etambula. Kyagulanyi ono si taludde nnyo mu byabufuzi oyinza okugamba nti emyaka kati tubalanga 8 emabega emyaka 8-9 ajazze mu byobufuzi oluvannyuma lw'okweyubula ng'ava mu mulimu gwe yali amanyiddwa ennyo okulayika nti akola ogw'obuyimbi ate kati mu kiseera kino nga ataddewo okuvuganya okw'amaanyi ekibiina kye kya NUP kikwata ndowooza kisooka essaawa eno mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya ate ebisinga okulayika nti bitaddewo okuvuganya okw'amaanyi mu byonna we tutunuulira kubanga tojja kutunuulira mutenda gwa pulezidenti gwokka ekibiina kino mu mulundi gwakyo ogwasooka okulayika nti kivuganya mu byobufuzi kyaleeta ababaka abasuubirira ddala 58 abakiko obutereevu mu parliament kale olowooza nti kitaddewo okuvuganya okw'amaanyi mu bbanga lino lyokka ery'emyaka 5 nga kimaze okulayika nti kitongozebwa tulabye enkyukakyuka nnyingi omuli n'okuba nti baafuna amaka gaabwe amatongole ekavulaawo baguddewo ebitebe ebyenjawulo mu bitundu bya Uganda ebitali bimu kakati osobola okugamba nti okuvuganya kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okuba nti yakwata ekifo ekyokubiri mu kalulu akawedde kyekimu ku bintu by'otayinza kubuusa maaso mu bantu bolowooza bayinza okulumya pulezidenti aliko kati omutwe okuba nti asobola okweddiza ekifo kyalimu ekyo bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono toyinza kumubuusa maaso weewaawo waliwo abalala bajjeeyo empapula nabo botayinza kussa wansi maanyi gaabwe n'okuba nga tonnaba kulaba kiki bagenda kuteekawo naye osobola okukakasa nti ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku kuvuganya kwe yateekawo mu kalulu akawedde n'ebibadde bijja bigobererwa bye tubadde tugobereza amaaso ne tubadde tujja tuwulira osobola okugamba nti y'omu kwabo abayinza okulayika nti bateekawo okuvuganya okw'amaanyi oba oliawo ne bannansi bano abasazeewo okuba nti bamuwa okumwesigisa eggwanga lino okubeera nti alikwata mu bamuwerekedde kwe kuli mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi waali nnyo okulayika nti awagira omwami okuba nti bavuganya ate mu kalulu kano akajja nkutegeezezaako gye tuvuddeko wali nti bano oluva wano bagenda kwolekera ennateeti wali ku kisaawe ekya Kaala Playgrounds awo webagenda okulayika nti basinkana abawagizi baabwe ababalindiridde dda omuli n'ababalindiridde ku makubo abaze babawerekera ate n'abaagala okubawerekera okuva erwezaawo okulayika nti boolekera wali ennateete tulinze okulaba ono butya bwagenda okulayika nti asunsulibwa nakutegeezezza nti nga bwe tulabye bw'abadde ajja ndowooza abawagizi ng'oggyeko abadde bamuwerekeddeko kigenda kwawukanamuuko ate bw'anaabaddayo kubanga olumalirizibwa okusunsulibwa bw'ati bagenda kuba nti bamuwa abakuumi abawera ddala 16 n'emmotoka egenda okumuyambako okumukulembera ate okulayika nti presidential candidate tasumbuyizibwa jjaamu tataataganyizibwa mbeera yonna aweereddwa obukuumi obumuyambako okubeera nti tewali kimukosa ayite mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu nga mulamu bulungi tujjukira mu kalulu akawedde bwe baali bakuba emiggo oba bwe baali bakuba tiyagaasi abamu ku be bataataliza be bakuumya bali bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu katuliza okulaba ate ne ku mulundi guno awe bagenda okumuwa abagenda okulayika nti bamukuuma mbeera kimwe banaayisibwa n'omuntu gwe bagenda okulayika nti bakuuma mbeera kimwe anaayisibwa okubeera nti anoonya akalulu naye nga olumala okuwandiisibwa bw'ati bwe papa nga bamusaako abakuumi abagenda okulayika nti bamukuuma mu kiseera kyonna nga bagenda okulayika nti ate anoonya akalulu ekibiina kye nkugambye kyongedde okugundira kyongedde okwenyweza okulayika
kiteekawo okuvuganya okw'amaanyi abaliko n'enjogera gye baateekawo omwaka guno gwe bagenda okuleka nti bavuganya mu kalulu gye bayita protest vote bo gye bagamba nti bakubiriza abantu okubeera nti akalulu bamala okukalonda bakakuuma ate n'okukalinda okutuuka leka n'alangirirwa. Ebyo nno bimu ku bye tulinza okulaba nti binywezebwa mu kwogera kwe okusuubirwa okubeera wali ennateete ate ne manifesto ye nga bwe nalabika nti etambula. Mulaba awo assaako omukono ku mpapula ezivudde ku mmeeza y'akakiiko k'ebyokulonda ekitegeeza nti oba oli awo waliwo waatuuse ayinza obutaba mu mbeera y'emu ey'amabirizi ey'okubuzaayo okubaako by'anoonya. Amaze oteekako omukono awo simayiro tuziraba ndaba honorable bali mwezo y'omu ku bawerekedde omukulu nayagala bwa road mayor e Kampala awo omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi waali n'abakulembeze abalala okuva mu kibiina. Manyi tebakukkiriza kujja n'abantu bangi, bakkiriza emmotoka 2 eziwerekera omuntu ajja okwesimbawo ate ng'emmotoka ezimuwerekera tezisussa bantu 10. Weewaawo twalabye olunaku olwajjo emmotoka ezadde zisussa abantu 10 nga ziyina omu ku bakandidate beziwerekedde naye mu mateeka oba oli awo oli yabadde agasukkako kubanga pulezidenti wa ggwanga naye ku mulundi guno bakugamba nti buli ajja okuvuganya oba buli ajja okusunsulibwa olina okubanga emmotoka ezikuwerekedde 2 zisukka abantu 10. Oba oli awo yensonga lwaki tulaba nga abantu si bangi nnyo abasobodde okulabika nti bayingira mu kifo kino ekijja ab'amaka gano amapya agageza kulabika nti gateekebwateekebwa ag'akakiiko ak'ebyokulonda. Tukwebaza okuba nti otambula naffe tugezaako okuba nti tukusiigira ekifaananyi n'okuba nti tweteekerateekera asobola okugamba nti kati twatandise embeera y'obufuzi ey'obunkenke wali tubadde nga tunyumya mbunyumya nga n'abamu ku badde boyinza okugamba nti banyumya mbunyumya tebamanyi oba banaasunsulibwe oba tebaasunsulibwe. Tubadde n'abaagala bangi, tubadde n'abeegwanyiza manyi bwe mba mujjayo empapula tugamba nti abeegwanyiza okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga naye kaakati mu kiseera kino tulaba abakakasiddwa okubeera nti bavuganya abawerera ddala 5 ate nga tulinza okulaba oba Robert Kyagulanyi Ssentamu abeegattako nga omuntu ow'omukaaga ayinza okulabika nti asuusulibwa olunaku olwaleero. Bingi ebikyagenda maaso nkutegeezezza kasita bamala okusunsulibwa bwe bati olunaku olwa Monday sabiiti ejja olunaku olwa Monday olwa wiiki ejja bagenda kulabika nti batandika okunoonya akalulu mu butongole. Campaigns zigenda kulabika nti zitandika mu butongole. Bajja kuba batutegeeza buli presidential candidate atubuulire wa wagenda okulabika nti ate atandikira okunoonya akalulu. Manifesto tuzirinza okuziwuliriza abooli abantu kwe banaasinziira okwesigisa ani gwe baneesigisa obuyinza okuddamu okufuga eggwanga lino ekisanja eky'emyaka 5 nga bwe kirambikibwa mu mateeka agafuga eggwanga lino. Tuli banjawulo muuko eri amawanga agayina ebisanja nga bya myaka 4 eri abayina ebisanja bya myaka 7 n'abalala neffe wano emyaka gibeera 5 oluvannyuma lwa 2021 ate tutuno 2026 tuddamu okulabika nti tukyusa obukulembeze. Tulinza okulaba oba wanaabaawo enkyukakyuka okuva ku mukulembeze aliko kati ate okulabika nti oba oli awo bannansi basalawo okuwa omukulembeze omujja. Ebyo byonna bisalibwawo mwaka gujja naye ng'ebbugumu oba embeera etandise mu kiseera kino. Empapula tuziraba ziwanyisiganya wano na wali David Lewis Bongo yalina zaawaayo naye balina ze bamukwasa. Abalabi ndowooza n'abawagizi b'ekibiina kyongera okubawa essuubi nti oba oli awo omuntu waabwe kyaddaaki ayinza okubeera omu ku abo abagenda okulabikira akakonge ak'obwa president n'akabonero kaabwe aka umbrella okuba nti kanalabikirako. Ndabye wano ba David William Magezi, John Katumba n'abalala nga bagenda maaso okulabika nti beemulugunyiza akakiiko k'ebyokulonda era nga bakasaba kabongereyo ennaku ezabadde 2 ez'okususulirwako ba president bazongereyo okubanga bo ebyabwe basaba byongere okutunulwamu oba oli awo emikono babeeko engeri gye bagiyiiya gibeere nga giweera babatume eyo gye gitannaba kulabika nti giweera bagende baginoonyeeyo basobole okulabika nti nabo bavuganya balowooza nti obuwagizi babulina tebaagala kummibwa mukisa kubeera nti bavuganya. Tulinze okulaba oba olunaku no lunaggweerako okusinziira akakiiko nga kadde kalambise Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu asembayo okusunsulibwa olunaku olwaleero. Kyokka singa wabaawo ekirala ekikyuka oba oli awo ne wabaawo omulala akakasibwa naye tukyalina obudde zino saa ziri 8:10
tukyagendera ddala paka ssaawa 10 singa wanaabawo omulala emikono egyekakasiddwawo ne bamuyita mu bwangu awo buli awo tunaaweza abantu 7. Entambula eyo erina oba kyetegeeza ndaba okunyenjezagana ku mikono wano, ndaba akamwenyumwenyu. Ekimu ku bubonero obulaga nti oba oli awo omuntu ayinza okuba nti ayiseewo tewali kyoyinza kuteebereza singa bakawangamula nti waliwo ebikyalumidde diguli empapula oleeseza diguli eno gye wakafuna ebyo byamateeka ate nga twabadde tuwagala mpapula ndala. Simanyi kiyinza kubeerawo awo, naye tulinze tulabe akakiiko baddala kafunidde eddala ebyo kadde kasuubira oba Kyagulanyi kamutadde agende atandike okuwenja akalulu. Ate oba oli awo bitundu 35 ku yayita ng'akwata ekyokubiri omwaka oguwedde anaayongerako ku mulundi guno okubeera nti ate awangula akalulu okwawukanako ne bwe gwali omwaka oguwedde. Bakyekenneenya mpapula tulinze okulaba. Tulabyeko embeera gye buyiseeko emabegaawo nga ebyuma byekyanga. General Gregory Mishamutu wabadde agezaako okwogerako eri abantu. Tulinze okulaba oba ku luno emizindalo gitereezeddwa bulungi ate Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga agenda maaso n'okulabika nti ayogerako eri abantu. Bw'anaabakkiriza kutegeezeza nti si kyabuwaze si kyatteeka nti wamala okusunsulibwa oyogerako eri bannamawulire ng'osinziira lwezaawo. Omuntu asobola okugamba nti anze ebyange nja kubyogerera gye njagala, nja kubyogerera Nateete, nja kubyogerera Nakawa ewali bannaffe aba FDC Nandala Mafaabi gy'alaze. Oli waddembe okugamba nti nze wano sijja kwogerera oba kanjogererewo. Oli waddembe okugamba nti njagalayo ebibuuzo 2 byokka oba njagalayo ebibuuzo bwe biti. Kasita obudde nabo bwanga bukyaliwo kusinziira nti ono yasembayo oba oli waliwo omukisa ogumubuuza n'ebibuuzo ebikira ku bya banne obungi. Naye olw'okuba nti waliwo okweyuna obudde okugenda Nateete tulinze tulabibuuza anakkiriza bimeka era biki byagenda okuddamu na biki abantu bateesetese okulayika nti bamubuuza. Kalulu 2026 ketwetegekera embeera gye tulimu ya kusunsula. Akakiiko enkambi kagikubye lubowaawo erweza kumala ennaku 2 zino ate nga nkutegeeza nti omwezi ogujja wakati w'ennaku z'omwezi 15 ne 16 akakiiko ze kateekawo okulaba nti kasunsula abagenda okuvuganya ku mutendera ogw'ababaka aba parliament mu districts ku offices za district ez'ekitebe ez'akakiiko kano ak'ebyokulonda ate ne ku offices z'ebibuga. So gwe ayagala okulabika nti weesimbawo ate okuvuganya ku mutendera gwa parliament tukujjukiza nti 15 ne 16 zennaku zemugenda okulabika nti ate nammwe mukolerako embeera eyo. Tulinze kulaba kikivaayo wano. Embeera nga bweri boyabaawo abasinga abatudde erudda eno be bantu aba ebibiina ebyenjawulo byewannaceewa abagenda maaso okulabika nti balondoola akalulu eba entambuza y'akalulu nga bebeera etambula mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo. Oyinza okulowooza nti ate baani abo abali awo. Ndaba wano abakuumaddembe bongedde okuyiibwa okwetoloola ofisi z'akakiiko kwongera okulabika nti obukuumi bubeerawo eri ab'akakiiko abasunsula ate n'eri abo amaze okulabika nti bakakasibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti. Tugenda kugendako erubowa katono kubanga okusinziira ku kyendaba kye bakutte wano ekitwalibwa ewaabwe y'abakama ndabika nga nkakasa bukakasa nti Kyagulanyi alabika amaze okulabika nti asunsulwa. Katufune ku maloboozi agava erubowa lweza ate bwenkomawo akasawo ako nakalabyeko nga bakakwasa Gregory Mugisha muntu nga kalimu enkalala z'abalonzi okwetolera eggwanga lyonna oba oli awo ne Kyagulanyi kagenda kumukwasibwa. Katuwulire embeera ery'erubowa.
Well, what is happening right now is the commissioners of the Electoral Commission are perusing through the documents of Robert Kyagulanyi Ssentamu, who happens to be the NUP flag bearer and the sixth person today and yesterday who have come at the proposed site for the Electoral Commission headquarters. That is the chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama. I see him doing some mathematics, doing some okakasa byateeka ku lupapula nti yabisayiningako ku budde bwe buti ku ssaawa bwe ziti yali amaze okulayika nti akakasa nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu kwabo abagenda okulayika nti bavuganya mu kalulu aka Uganda aka 2026 era nga essaawa yonna kankuwa eddoboozi eryo olyewulirire ate omanye ki ekigenda mu maaso n'okulabika kitambula. Tulinze kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula okuva wali okwolekera ew'omulamuzi Simon Byabakama ye gwagamba nti amulinamu essuubi ddene ku mulundi guno okuba nti agenda kukozesa obwenkanya era bwamusaba okuba nti byonna ebinaatambula bitambula mu ngeri essuubira bannayuganda bonna. Ssentamu Robert, a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Okubeera nti asunsuddwa omulamuzi Simon Byabakama amaze okulangira era n'amuyozaayoza okuba nti atuukiriza byonna ebyamusabibwa okubeera nti yeesimbawo kuvuganya kwa president omwaka 2026. Nkutegeezeza nti ono yakwata kyakubiri mu kalulu akawedde n'ebitundu 34 n'obutundu obugwamu era ndaba wuno ateekako omukono ku mpapula ezikakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja avuganye ku mulundi guno alabe oba anaasobola okweddiza obuyinza bw'eggwanga lino okusinziira ku bannansi kye banaabasazeewo ate oba anaddamu kukwata kyakubiri oba ku luno kinaaba kyakusatu byonna bannansi mwe musalawo embeera nga bwe nagenda mu maaso n'okulabika nti etambula. Kyagulanyi agenda mu maaso n'okuba obwama essanyu ndiraba libuganye abava ku ludda olwa kibiina ki NUP omukyala oba oliawo ne bannansi bonna abawagira ekibiina kino eki NUP okuba nti omuntu waabwe amaze okulayika nti asunsulwa nga omuntu ow'omukaaga agenda okuvuganya kwa president mu kalulu akajja 2026. Ono nakutegeezeza nti kasita amala okusunsulibwa bw'ati waddembe okwogerako eri bannamawulire awo ku kitebe oba okugamba nti ajja kwogera nabo ennateete gy'alaga ng'avudde awo ate agenda kubeera nti aweebwa abakuumi abagenda okulaga nti bamuyambako oba okutambula naye essaawa 24 abakuumi bano batambula naye ewaka gy'alaga emagere ku security gy'abadde alina ewaka alina okwongerako abakuumi bano abagenda omuweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Wonna watambulira wonna wagenda okubeera oba ali ku kitebe kavule oba atambula ddawa n'ennateete gy'alaga abakuumi abamuweereddwa olunaku olwaleero ayina okubeera nti atambula nabo. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye presidential candidate ow'omukaaga asunsuddwa omwaka guno 2025 nga tulinda okuwuliza akakiiko k'ebyokulonda oba waliwo enteekateeka ey'okulaba nti abantu abalala basobola okwegatta ku bano omukaaga abamaze okulabika nti basunsulibwa. Nkutegeezezza nti tewannabaawo mbeera yonna etutegeeza nti oba waliwo omuntu omulala agenda okusunsulwa olunaku olwalira ate nga lwe lusembayo. Tulinze kuwulira oba waliwo omulala agenda okuweebwa omukisa oba tewali. Ne mu kiseera kino kankuzzeeyo erubowa
olabe Robert Kyagulanyi Ssentamu ndaba wa David Lusubongo yagenda okukima ebintu okuva ew'omulamuzi Simon Byabakama. How sure? You have lost. Okay. Candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert, as a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable, so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You are also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters register, the national voters register, and we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost. The fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your will. But for now, can we go and we hand over to you your security vehicle and the security personnel. Thank you very much. Please,
Thank you very much. Please, the candidate. Come back to the Electoral Commission here in Rwezalubowa, and the presidential nominations are still happening, and this is the last candidate, the Honorable Robert Okusunsurwa okubera nti avuganya ku president mwaka 2026 era njagala okutwala mukisa guno okutegeeza nti abantu 6 bamaze okulabika nti bakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nti bagenda kuvuganya ku president wa Uganda 2026. tulinze okulaba akakiiko katadde Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti newankubadde campaign mu butongole ziggulawo ennaku z'omwezi 29 olunaku lwa Monday. Kyokka omulamuzi Samuel Byabakama mugaye nti waddembe okubeera nti agenda sinkane abo abagizi be bataasobodde kuyita kubeera nti bamwerekera ku kitebe ky'akakiiko. Kino kitutegeeza nti buli omu abadde n'eddembe okubeera nti asinkana abantu beera tulinze okulaba oba tebaawe mbeera yonna ekyankalanya bano nga bagenda mu maaso n'okulabika nti basinkana abawagizi baabwe ennateete ng'enteekateeka yaabwe bweri. Nkutegeeza bino nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula okwolekera we bagenda okumukwasiza emmotoka n'abakuumi abagenda okulabika nti bamukuuma mu kunoonya akalulu n'embeera yonna nga bagenda kulabika nti etambula ng'anoonya obuwagizi n'okuyega akalulu okulabika nti awangula wa president ng'ekiruubirirwa kye bwe kiri mu 2026. Omulamuzi Byabakama ategeezezza nti byonna ebyetoolera ku bukuumi n'emmotoka eziweereddwa abeesimbyewo okuvuganya kwa president byonna ebizeetoololerako bikwata kakiiko ka byakulonda bwe kuba kusasula bantu bano ababaweereddwa bwe kuba kutereeza mmotoka bwe kuba kuzirabira na kuziteekamu mafuta byonna biri kakiiko kano ak'ebyokulonda. Kyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamufaanana 5 abeesimbyewo ku bwa president babasabye okubeera nti bawaayo programu yaabwe nga bwefaanana nga bwegenda okutambula wonna bagenda okutambulira bateekeddwa okuba nti bamaze okuwaayo byonna bikwata ku ntambula zaabwe ez'okunoonya akalulu nga biri kakiiko k'ebyokulonda ne bwe kuba kukyala ku mikutu gy'amawulire radio ba TV akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga kabimanyiiko waleme kubaawo kukuubagana twesange nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyazibwa ku Delta ate mu kiseera kyekimu nga ne Yoweri Kaguta Museveni oba Mugisha Muntu naye ajja. Kisoboka okubaawo nga kakiiko kategedde nti bano bagenda ku debate naye balina kubanga basobola kulabika nti bategera ku mbeera eno erime kulabika nti ebagwako obugwi. Bamuwadde omukisa naye nga bwe kiweereddwa abasigadde abeesimbyewo okusobola okwogerako eri ab'amawulire nga amaliriza okulabika nti afuna emmotoka. So tulinze okulaba ddala agenda kwogerako eri bannamawulire oba anaasalawo kugenda kubasinkana nateete. Ebyo byonna tugenda kuba tutuusaako butereevu wano tubulire okwogerako okusooka oluvannyuma lw'okulabika nti asunsuddwa okubeera nti yeesimbawo kuba president mu kalulu akajja. Kye mpuliddeko awo lumaliriza okubeera nti asunsuddwa ne bayimba oba oli abo bagifuula anthem eyakyuka namu wali baalinga bagamba tulivimba mu Uganda empya ekyakyusibwa kati mpulidde bayimba bagamba tulizimba Uganda empya. Kale ebyo byonna tulinze okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okulabika nti asunsuddwa ne banne abalala 5 tuwezezza abantu 6 embeera y'okunoonya akalulu egenda kufaanana etya. Waliwo okulowooza nga bwe kibadde kijja kirabika mu nteekateeka ez'obululu obuyise abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuba nti balina omukisa gwe bammibwa okunoonya akalulu mirembe okuba nti wali oludda oluvuganya wewabeera tiyagaasi wewabeera abakuumi abangi tulinza okulaba baba embeera y'emu egenda okulabika nti erabika mu kunoonya akalulu okugenda okutandika ku lunaku olwa bbalaza. Munnansi yenna yeesunga okulaba oba waliwo omukisa ogugenda okuweebwa abali ku ludda oluvuganya okugenda ku mikutu egy'amawulire awatali kutaataaganyizibwa mu mbeera yonna. Mu kalulu akawedde 2021 twalaba abavuganya ku bwa president ne ku mitendera emirala nga bwe bagenda ku mikutu egy'amawulire abamu bammibwa omukisa abalala emikutu egyo giggalwawo egimu ne giggyibwako. Tulinza okulaba oba wanaabawo enjawulo mu kalulu kano akajja nga bwe tuzze tukiwulira nga bannaffe abakakiiko ak'ebyokulonda bakikkaatiriza nti babayita independent Electoral Commission. Mu kaseera kano kankutwale erubowa bwe tugenda okulabika ntufunira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri ab'amawulire oluvannyuma lw'okulabika nti asunsuddwa nga omuntu w'omukaaga agenda okulabika nti avuganya ku bwa president wa Uganda mu mwaka 2026.
men that are going to appear on the ballot paper. Don't ask me where the ladies. Protocol team says, because unlike previously, this time around we seem not to have any lady having met the requirements of the Electoral Commission. Nancy Kalembe had expressed interest, and a number of women had expressed and picked nomination forms, but when it comes mabega wano maaso ga Kyagulanyi awo y'omu ku bakuumi abamuweereddwa. Katugende tuwulire obubaka bwa Kyagulanyi. Members of the press, you are welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day, not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Together, we have been everywhere preaching the message of a new Uganda. And today, with this nomination, we start on the final phase of our mission to freedom and true independence. Since our nation was born in 1962, every change of leadership has been written in blood, the blood and sacrifice of the common people of Uganda, the citizens of Uganda, and yet the leaders who always promised liberation have always delivered oppression. For 40 long years, one man and a small group of his relatives and friends have ruled our country on gunpoint. They have looted our nation and turned every institution of government into a tool of oppression. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars, and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor. Our country is rich. Our country cannot fall down. Our country will stand firm. Ladies and gentlemen, our country is fertile. Our people are hardworking and enterprising. We are rich in creativity. We are resourceful. We are energetic. We are young, and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So, my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership. Leadership that serves the people instead of terrorizing them and exploiting them. Leadership that seeks to uplift the citizens instead of enslaving them. Sisters and brothers, this is not the first time that we stand before you with a dream of a new Uganda. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested, and they're still in prison as we speak right now. Many were killed, and many are missing to the present day. And yet, we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death
and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means that the fighting spirit of Rita Nabukenya, of Frank Senteza, of Yasin Kauma, and many others has been defeated. It means that they died in vain. It means betrayal of the comrades who have spent years in prison, counting on us who still have our little freedom to continue fighting for their freedom. Therefore, ladies and gentlemen, no matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We have always been telling you about the protest vote, and today, let me use this opportunity to break it down in more detail. We have voted before. We have won elections before, and we have been rigged before. But the election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election as a way of protesting against the injustice that has been occasioned to us for the last 40 years. We are protesting, and the protest begins now. We must use this election season to rally the people of Uganda, to express their anger and to express their hope at the ballot box. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Now, to our brothers and sisters in the diaspora, you, brothers and sisters, the Ugandans in the diaspora, you send so much money. You send more than $2 billion back to Uganda every year. In real sense, you are the biggest investors in Uganda. We know that many of you even fear to come back home because you know what happens to those that return home. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. We know Robert Kayingo Luja, a lawyer who was recently abducted from the airport, kept incommunicado for a month before being forced back in exile without even stepping foot in his house. The examples are many, ladies and gentlemen, but I tell you, my friends, we are fighting so that you can return to your home, to your families, to freedom and dignity. We are fighting so that you are received with roses and not handcuffs. We fight so that Uganda can give your children the chances and opportunities that you never got. That is why we fight. Now to General Museveni. I know you don't like listening to young people or even listening to anybody at all, but at least listen to your friend and bush war comrade, General Kainda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The best guarantee for your legacy, for your security, and for what you and your people have earned in the last 40 years is to allow a peaceful, orderly, and democratic transition of power. That opportunity is available because we are not vengeful people. We still believe in peace. We still believe in justice. And yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for.
Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. You are aware that for the last 5 years, your regime has done everything to break our spirits. Tuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okwogerako eri abamawulire oluvanyuma okulayika nti asunsulwa ensonga ezimu kuzataddeko essira kwe kulayika nti akaaba n'okuwa essuubi okukaaba kwentegeeza kwe kuba nti alaga obutali bumativu olw'ebyo byagambye nti bikoleddwa gavumenti eno eriko omuli okuwamba abantu omuli okutegeka akalulu akatali kamazima na bwenkanya era aliko obubaka waweereza omukulembeze w'eggwanga aliko kati ng'amusaba nti mu byonna ekirabo kyayinza okuwa bannayuganda n'okulwanirira oba okunyweza ebyo byagamba ebituukiddwako kwe kubeera nti bannansi abawe ekirabo ekyokulaba nti obuyinza mu ggwanga lyattu Uganda bukyuka mirembe era ategeezezza nti bo betefutefu okulaba nti tebateekawo mbeera ya bujagalalo bonna tebateekawo mbeera tiisa byakulinda bya ggwanga wabula okulayika nti bateekawo emirembe mu kalulu kano oba mu kunoonya akalulu kwe bagenda okulayika nti batandika. Kyagulanyi agamba nti basaba bafune akalulu akataliimu kunyigirizibwa akataliimu kulumbibwa babyakwerinda akalulu akataliimu mbeera yonna etiisa bali ku ludda luvuganya Mwai Museveni. Katuddeyo katono tukomawo. Tax regimes. That is a new Uganda that we dream of. That is a new Uganda that we shall definitely get to. A Uganda where citizens can demonstrate on the streets about injustice, and the response of the government will be to listen to them and not to shoot them dead. A Uganda where jobs are not for the connected few, but for all those who qualify and are willing to work. Thank you. In the coming days, ladies and gentlemen, we shall unveil our manifesto and we shall go ahead to paint a clear picture of that new Uganda that we dream of, that new Uganda that we believe. But ultimately, about leadership, that will be a Uganda where leaders will be serving the people and not the other way around. I tell you, my friends, that Uganda is possible in our lifetime. And with your courage, with our sacrifice, and with the grace of God, we shall reach that new Uganda. Now, as the National Unity Platform, even with the little resources that we had for the last 4.5 years, we have already demonstrated that we are able to use less and achieve more. We have managed to acquire the biggest political party headquarters in Uganda. We have launched the first school of leadership, and we have gone ahead to groom leaders at no cost to them. Leaders that will uphold our values and offer leadership to the next generation after we retire. We have supported families of political prisoners and missing comrades. We have refused to be compromised. We have held onto our principles even when it has come at great personal cost. We have pursued and secured sanctions against those who steal from our people and against those who oppress our people. We have kept the struggle alive, and we are growing even stronger. Now, to the international community, Uganda's freedom is not only for Ugandans. Uganda's freedom is for everybody. If Ugandans are safe, if Ugandans are not safe, neither are our neighbors, nor the international dwellers or the international community that always receives us when we go seeking for asylum. Please stand with us as we stand for democracy and human rights. Now, to our senior comrade, Dr. Kiza Besije, to our brothers Alex Waiswa Mufumbiro, Comrade Bobby Young, Eddie Mutwe, Achireo Chivumbi, Machete,
Gaddafi and all other political prisoners, we honor you, we think about you, we pray for you, and we are fighting for you. To your families and every Ugandan that has been affected in this struggle, please don't lose hope. Your suffering will never go in vain. Now finally, to the comrades that I will be moving with on this campaign trail, the foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They've shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future, and afterwards they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, if we don't succeed, nobody will ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery. And that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving
with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end we shall be free. In the end, everything is going to be all right, and if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidate, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that he's going to do the version in Luganda at Natete and also answer the questions there. So given the environment, I don't know unless the candidate chooses, so that is the guidance from his team. Thank you very much. So let us wait for that advice, but that's what the team had presented. Thank you. I don't think we have time. Yeah, apologies because of the weather and because of the time constraint. We request that we proceed to Natete to address our rally and maximize our time, and maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much. Thank you, candidate protocol team. I know the weather is a challenge, but let's manage the candidate and his entourage. Please, protocol team, protect my microphone at the main podium. And let us usher the finished addressing members of the general. Abamu kubasoma ebitabo, abamu kubakiririza mu Katonda. Buli omu munzikiriza ye, buli omu mundowooza ye. Waliwo okukiriza nti enkuba kabonero ka mukisa, tubadde tetunnalabako presidential candidate ye nayogera enkuba neetonya kisoose ku Robert Kyagulanyi Ssentamu akyasimbye okusunsulibwa mu abo bagenda okuvuganya ku kalulu k'obwa president omwaka 2026. Mu bigambo bye byayogedde mwenjagala okutemera bwe nvaako mu kuwumula kuno katono tovaawo. Eno ye Delta TV tukole. Ng'olina Momo, olina obuyinza obukufuula musiga nsimbi era n'otandika okwefunira akasente aka buli lunaku ku ssimu yo. Nyiga *165*7*M# olw'otandika okusiga ensimbi okutandikira ddala ku ssingi 10 lwokka ng'okozesa Momo Investor. Ate ekisingayo obulungi osobola okuggyayo ssente zo mu buliwo ekiseera kyonna. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako.